يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كبير إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم محتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء ما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا مهزرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها هبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض من أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس يجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى ذاك الرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار كل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا متاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين
وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ولأنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعلمون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أزلنا منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمون أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب فلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهزرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا لهم من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم الشجر الأخضر نارا نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبسا وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم صلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موزونة متكئين عليها متقابلين
يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوع إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين صلة من الأولين وصلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنث العظيم وكانوا يقولون إذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناه فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن جعلناها نحن قدرنا بينكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرصون أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه هتاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فظلتم تشكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين وصبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فصبح باسم ربك العظيم
سورہ فاتحہ کی درخواست ہے. ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کے مرحوم سید جعفر رضوی ابن سید زین العابدین کی روح کو بخش دیں. اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر بن عبداللہ الانصاری عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیک یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له اعوذک باللہ یا ابتاه من الضعف فقال یا فاطمة ائتینی بالکساء الیمانی فغطینی به فاتیته بالکساء الیمانی فغطیته به وصرت انظر الیہ واذا وجهه یتلالأ کأنه البدر فی لیلۃ تمامہ وکمالہ. اللہم صلی علی فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وسمرة فوادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء. اللهم صل على محمد وعلى محمد. فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وسمرة فوادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء. ما صل على فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم ها هو ما ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا وصيئي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء. اللهم صل على ثم آتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزأتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء ولما اكتملنا جميعا تحت الكساء خزا بي رسول الله بطرف الكساء وهما بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم
أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم واذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان السماوات إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء. وقال الأمين جبرائيل يا رب ومن تحت الكساء؟ وقال عز وجل هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة هم فاطمة وأبوها وبالها وبنوها. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال جبرائيل يا رب أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض ليكون معهم سادسا؟ فقال الله نعم قد أذنت لك. فهبط الأمين جبرائيل وقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنيا ولا أرضا مدحيا ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيا ولا فلكا يدور ولا بحرا يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله؟ فقال رسول الله وعليك السلام يا أمين وحي الله إنه نعم قد أذنت لك. فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء. اللهم صل على. فقال لي بإن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على. فقال علي لأبي يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا. فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال أبي رسول الله صلى الله عليه وآله يا علي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا وفيهم مهموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجة إلا وقضى الله حاجته. وقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک مرتبہ پھر سورہ فاتحہ کی درخواست ہے سید جعفر رضوی ابن سید زین العابدین کی روح کو بخش دیں.
درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و دنیا سے چلا لے کے جو نام حیدر دنیا سے چلا لے کے جو نام حیدر جنت کو چلا بہرے سلام حیدر جنت کو چلا بہرے سلام حیدر روکا جو رقیبوں نے تو رضوان نے کہا روکا جو رقیبوں نے تو رضوان نے کہا آنے دو اسے یہ ہے غلام حیدر دنیا سے چلا لے کے نعرہ صلوات. یا رب میرے مرنے کا فسانہ کر دے یا رب میرے مرنے کا فسانہ کر دے سمت شہ مظلوم روانہ کر دے مر جاؤں تو ہوں دفن تغے خاک شفا
مر جاؤں تو ہوں دفن تہے خاک شفا مٹی میری تسبیح کا دانا کر دے یا رب. نعرہ صلوات. بار دیگر نعرہ صلوات. حسین جب کہ چلے باد دوپہر کو حسین جب کہ چلے باد دوپہر کو نہ تھا کوئی کہ جو تھامے رکاب توسن کو سکینہ جھاڑ رہی تھیں قبا کے دامن کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو نہ آسرا تھا کوئی شاہ کربلا کو فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو پکارتے تھے غرم رو کے یا علی فریاد تمہاری بیٹیاں جنگل میں ہو گئیں برباد کوئی ملول کوئی ناغر کوئی ناشاد کہیں زمین پہ باقر تھے اور کہیں سجاد پکارتے تھے غرم
شاہ نامدار چلے خدا آپ مرنے چلے اور ہم کو مار چلے حسین جب کہ چلے فاتحہ نظر شہداء کا ایک سورہ فاتحہ کی درخواست ہے مرحوم سید حسن جعفر رضوی ابن سید زین العابدین مرحوم کے لیے مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین مومنوں بے کسو بے یار ہے مظلوم حسین سخت آفت میں گرفتار ہے مظلوم حسین دل شکستہ جگر افگار ہے مظلوم حسین کیا سراسیمہ و ناچار ہے مظلوم حسین تیر کاری ہے لگے زخموں پا شمشیروں کے نیزوں کے زخموں میں پیوست ہے پھلتے یوں تو یہاں ایک سے ایک ظلم ہوا شے پاسبا 300 میں مگر ضبط کا یاران نہ رہا ایک جوان اس کا بھتیجا تھا حسن کا بیٹا شب کو وہ دولہا بنا صبح ہو شہیدوں میں اس کے مرنے کی خبر بیووں نے جب پائی تھی ماں دلہن کو لیے سر ننگے آئی دوسرا غم ہے یہ ایک بھائی تھا اس کا صفدر جب سے وہ مر گیا سیدھی نہیں ہوتی ہے کب
ابھی روتا ہے اسے ہائے برادر کہہ بے کفن لاش وہ اس کی ہے پڑی دریا ابھی وہ لاش جب درد سے تھرائے تھے لڑکی ایک غائے چچا کہے کہ جو چلا تیسرا حادثہ میں کیا کہوں پھٹتا ہے جگر اس کا ایک بیٹا تھا 18 برس کا برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشک برچھیوں سے ابھی مارا گیا وہ رشک حیف ہے دفن ہوئی رات کو جس کی ماں غم اکبر میں اسے کیا کہوں کیوں کر دیکھا چشم افلاک نے زینب کو کھلے سر دیکھ مومنوں بے قصو صلوات پڑھیے گا محمد والے محمد. خوشنودی امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات پڑھیں. مرحوم جعفر بھائی ہمیشہ ہم لوگوں کے ساتھ جتنے بھی پڑھنے والے، میں اس بات کی ان سب کی طرف سے یہ نمائندگی بات کر رہا ہوں کہ وہ ہر پڑھنے والے کو ایک ضرور اس کی اپریسیشن کرتے تھے، اور خصوصاً مجھ سے پتہ نہیں ان کو بہت محبت تھی، اور ہمیشہ پڑھنے کے بعد ہم لوگ گھر جانے کے بعد بھی مجھے وہ کال کر کے کہتے تھے کہ آپ نے بہت اچھا پڑھا ہے. اور یہ کلام جو میں آج پڑھ رہا ہوں یہ یوزلی شام غریبہ میں پڑھا جاتا ہے، اور خود بھی بہت پڑھتے تھے اس شوق سے، اور جب میں پڑھتا تھا بہت مجھے پسند کرتے تھے. اس کلام کے چند اشعار پیش کر رہا ہوں. ایک بار محمد والے محمد صلی اللہ پڑھے گا. ایک اور سوال پڑھیں گے. گھبرائے گی زینب، گھبرائے
زینب بھیا تمہیں گھر جا کہ کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب کیسا یہ بھرا گھر ہوا برباد الہی کیا تباہی اب اس کو ناباد کبھی پائے گی زینب گھبرائے گی زینب پوچھیں گے جو سب لوگ کہ بازو پہ ہوا کیا یہ نیل ہے کیسا کس کس کو نشان رسی کے دکھلائے گی زینب گھبرائے گی زینب پھٹ جائے گا بس دیکھتے ہی گھر کو کلیجا یاد آؤگے بھیا دل ڈھونڈے گا تم کو تو کہاں پائے گی زینب گھبرائے گی زینب بے پردہ ہوئی قید بھی خواہر نے اٹھائی اور موت نہ آئی کیا جانیے کیا کیا بھی دکھ پائے گی زینب گھبرائے گی زینب گھر جا کے کسے دیکھے گی قاسم ہے نا عباس اکبر سے بھی
भी है आस अपने अली असग़र को कहाँ पाएगी ज़ैनब घबराएगी ज़ैनब। सलावत पढ़िए मोहम्मद वाले। एक मरतबा सूरह हमद और 3 मरतबा सूरह इखलास की तिलावत फरमाकर सैयद हसन जाफ़र रिज़वी इब्ने सैयद ज़ैनुल आबिदीन रिज़वी और जुमला तमाम मुमिनीन मुमिनात ख़ुसूसन शुहदाए मिल्लत जाफ़रिया और इस वक्त जो हमारे पेशावर में हमारे जो शुहदा हैं उनको ख़ुसूसी तौर पर शामिल करते हुए फातिहा पढ़ें। बिस्मिल्लाह। Sorry for the technical difficulties, everyone. I am Rabia Jaffer. I am the eldest daughter of Syed Jaffer. I'm speaking on behalf of myself, my brother Syed Shahid, and Shan Ali, and Quratul Ani. Syed Jaffer was a beloved husband, father, grandfather, brother, and uncle. He lived a long life filled with love, laughter, and the enjoyment of friends, family, colleagues, and fellow sports players. From his youth, he had a vision. No more technical difficulties. My apologies. From his youth, he had a vision to broaden and move forward with his life and experience all he could in this world. He first left Karachi for Saudi Arabia as a teenager and enjoyed this experience and the friends he made there that became memories that he treasured all his life. He then moved to London, England, where he married and had his first 2 children. To further improve his life for himself and his family, he immigrated to Canada and established himself as a proud business person who worked for many international companies, leading many large-scale projects. During those years, he worked in various locations around the world, including New York and Jamaica. He went on to remarry to have 2 more children, our beloved Annie and Sean, in the latter part of his life. One of the things he was most proud and passionate about was being a writer and published author on various topics from business to religion to various ways of improving the world and how people could live together peacefully. What he enjoyed most was time spent with his family, playing sports like tennis and cricket in his younger years, and reciting at the mosque. He was a person whose best times were spent enjoying conversations, stories, and laughter with his friends and family. For those who know and remember him, he will always stand out as a man of kindness, generosity, and laughter. Thank you to all those who are here sharing our remembrances. This would mean the world to him.
Thank you. برای خوشنودی امام زمان علیه السلام بلندتر صلوات. محمد و آل محمد بلندتر صلوات. برای سلام دی امام زمانہ بلندتر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Can we also recite a Surah Fatiha for Sayyid Jaffer Rizvi bin Sayyid Zainul Abidin, and also for all the martyrs of Peshawar, and then for every mu'min and mu'minat that has left the world and is in need of our Fatiha. Rahmallahu man qara al-Fatiha. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين، ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين: بسم الله الرحمن الرحيم، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. صلوات على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. बुज़ुर्गों से इजाज़त लेते हुए कि आज अंग्रेज़ी में तकरीर होगी और मुझे ख़ास तौर पे कहा गया था, तो आप तमाम लोगों से माज़रत करते हुए, so inshallah today's lecture will be in the English, and please recite salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajahum. So if we look at the things around us, whether you look onto the mountains, whether you look into the sea, whether you look into the rivers, or whether you look into the plain lands or anything that you see in this world, you would come across this fact that everything directly or indirectly is made for human beings. What is my proof? Like if you see the earth, the clay, the stones, we use these stuff to build our homes. Likewise, we see the plants, we see all the things that come into it, whether it has to do with wheat, whether it has to do with the fruits, whether it has to do with vegetables. Everything is created for human beings. Even the plants that the animals are eating, ultimately those animals who are consuming those animals, be it cow, be it camels, be it sheep, right? We are using that in the form of transportation, or we are slaughtering them and we are using them as a source of food. So whatever creation Allah has made in this world, all of it is for whom? For the human beings. And what Allah is expecting from us, this is the important point. Allah has made us what? Ashraful makhluqat, Sayyidul makhluqat. Like we have the limit that we can reach over the skies, and not over the skies, we can go over that, and we can have the higher status than the malaika. And we can go so bad that we can go even worse than an animal.
See, these are the two limits we have. We are not standing in between. Either we are better than malaika or we are worse than animal. And it's not a draw game that we can play. It's a zero-sum game. Either we are on the top or we at the bottom. There's no third place where we can be. So when we reflect upon the ayah that I have read as my first passage that I wanted to talk about, it talks about the creation, two important creation of Allah Almighty. Alladhi, tabarakalladhi. Praise is to be for your Lord. Alladhi, who is this Lord? Khalaqal mawta wal hayata. Allah is the creator of death and life. Although Allah has created everything on this earth, whatever you see on this earth, whatever the minutest thing you see on this earth is from Allah. And not only this earth, the galaxy, the Milky Way, all these planets, all these stars, all these suns, and everything that you see, Allah is the creator of that. What does Quran say? الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ. For Allah belongs the kingdom of heaven and earth. You know, sometimes we don't know and we don't understand like how much the skies and the heaven has the limits. When Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam, when he went on the minbar, and you know, like the funny thing, the thing is that we only think that Amir al-Mu'mineen said this thing, the thing that I'm going to quote, only on the minbar of Kufa. What is that? Saluni, saluni, qabla an tafqiduni. That ask me whatever you need to ask before you leave me. Not I leave you all. Tafqiduni. Someone knows Arabic? Tafqiduni. That you would leave me all. Before that, ask whatever you need to ask. For verily, I know more about the skies than the earth. Does that mean Amir al-Mu'mineen has limited knowledge regarding the earth, regarding the things that are present here? Amir al-Mu'mineen wanted to tell us, and he wanted to explain us that look, the earth that you see and you deem it's huge, it's not huge. There are more things that are present outside the earth that I know the reality about. And Amir al-Mu'mineen has the knowledge of the skies and the creation that are living into the skies. And Amir al-Mu'mineen wanted to tell us that look, there are more creation that are present there, and I have knowledge about all of these creation. Why? Because I am the Hujjatullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So the question that come to our mind was that did Amir al-Mu'mineen only said this on the minbar of Kufa, on the pulpit of Kufa? The answer is no. I was going through a lecture and I got this report. The report said that when the first night of Qadr, when the first holy night came in after the death of Prophet, Amir al-Mu'mineen came to the people and said, whatever questions you have, you can ask me before you leave me all. Again, I'm saying, it's not Amir al-Mu'mineen leaving them. Amir al-Mu'mineen has knowledge even if he has left this world apparently. He has knowledge of everything. Amir al-Mu'mineen wanted to tell that, look, this thing that I'm telling you is not only for the Basra, it's not only for Kufa, it's everywhere where I will go, I will be the one that will be implementing this knowledge and that will be imparting the knowledge and will letting the people know about the things that are present in this earth and in the skies. So here, الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ, that Allah is the creator of maut and hayat. And although Allah has created everything, so further Allah goes, الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا, and Allah has not begotten a son. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ, and no one is the companion or no one is the partner when it comes to the kingdom of Allah. Allah is by Himself. Even the smallest thing that Allah has created by Himself. And then the ayah goes, الَّذِي خَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ, and Allah is the creator of everything. وَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا,
فَقَدَّرَهُ تَقْدِيرًا. That not only Allah has created the thing, Allah has given them the enough measure and sustenance whatever every creature needed. So here when we see that Allah has created death, so one of the questions that people might have in their mind, that does it mean that when I die my life is completely over? And this question comes into the mind of everyone, and it should come, like 3 questions that you need to have in your life, even though if you won't have any religion, if you're not following anything, but you need to have it. Where did I came from? Why am I here? And where I am going to go? 3 important questions. Even the ahadith of Masumin, they have emphasized on these 3 questions. We need to understand why I'm being here. What is the purpose I'm being here? Where did I come from? And where do I have to go? So this is the answer that Allah wanted to give. Allah said that this maut is not something, this death is not something which is adami. You know, I'm using a terminology, Adam. Adam means that extinction, that when you die, there's nothing left for you. Allah is saying, no, this death itself is a creation of Allah. This is not end of the world. It is transformation from one place to another. Like a baby is in the womb of a mother. When baby comes into this world, it's a transformation that he came from a different realm into a different reality right now. Likewise, death is just like a barzakh. It's like a passage from one reality to another reality. This is what death is. So people, the mulhideen, the people that don't believe in Allah, they think that death is the end of the life. Allah is saying no. Death itself is the creation of Allah, and it is just the pathway from one place to another. Right? The second point, and this is an important point, and this is thing that we need to appreciate. What is that appreciation? The appreciation that Allah has created death. The people would be thinking, how does? It's a point of appreciation. Why do we need to praise Allah for this? Imagine if all the people that came from the time of Adam, you know, we have a different theory, inshallah. If we can talk about it, we think that there is no one Adam came in. There are a lot of Adams that came before Prophet Adam. So all the people that have this theory that this earth is only 6,000 years ago, like we have these young people coming to us and saying, Maulana, you guys believe that the earth is only 6,000 years, while when we see the science is saying it's billion of years ago. So we have an answer. Who told you that's only 6,000 years ago? Ali Muhammad alayhi wasalam have said there were creations even before the time of Adam alayhi salam. Adam is our father, but that doesn't mean he was the first of creation. There were a lot of Adam that came before this Adam alayhi salatu wassalam. So alhamdulillah, whatever the teaching, if you follow the deen of Ali Muhammad, and every youngster that is here and everyone that's listening to it, this is my humble message to all of you. Try to get the education about the ahadith of Ali Muhammad, because if you have the knowledge of the ahadith of Ali Muhammad alayhi salam, they would never lead you astray, and they would always be in the line with the facts of the science. We're not talking about the hypothesis, about the facts of the science. So imagine all the people, if they were not given death by Allah Almighty, all the people from the time of Adam alayhi salatu wasalam till now, imagine how many people will be right now. Roughly the population of the world is what? Roughly around 67 billion people, right? Imagine if everyone didn't die, how many people would it be right now? Billions of people would be here on the earth. And how many people would be fighting for the limited resources? So many people would have fighted for the limited resources, be it for the food, be it for the water, be it for the living. So this death, Allah gives death to the people and gives lives to others, so the transformation keeps taking place, and the resources are not less for the people that are living in this world. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. So this is another answer. So a lot of people comes in and they ask, Maulana, you see like there's so much poverty all over the earth. See, people are not getting enough in Africa. People are like dying out of hunger there.
There are like people in Asia that doesn't have a lot of to eat. My answer to them is that, look, Allah has enough resources for everyone to eat and drink. It's the people that are not distributing it properly. You have this theory, if you go and search it, 1% versus 99%. See, the 1% of the earth, 1% of the people that have the wealth of the world is so unevenly distributed. It's so asymptomatic. You know, it's 1% have so much wealth, while 99% doesn't have the equivalent wealth that they're supposed to have. So when Allah has created this earth, Allah has given enough sustenance, be it with the food, be it with the water, be it with the guidance, that everyone can get those and everyone can stay alive. The reason the people are dying is because of the wars, because of the distribution that the world leaders are doing. You see what's happening in Yemen. The people are dying there, but why? Should think about it. Because there is a blockade there. It is because of the people, not because of Allah Almighty. Allah would never force you to do anything. This is the earth where you are here. You are doing every action of your own choice. Allah can never force you to do this or to do that. Then the whole purpose of making you come here and taking your imtihan, it goes away. So the reason that there is irregular distribution of food or water is because of the human beings, not because of Allah. And that's why when people are questioning the adalat of Allah, the justice of Allah, our answer is Allah is just, but the human beings are not just. So this answers one of the primary questions that we have in our mind. And even then Allah says, and this is a beautiful ayah in Surah Al-Waqi'ah, Nahnu, that we are the one that have ordained death for you. Allah is the one that has given death to you. Right? That's the first point. And the second thing, wal hayata. Allah is not only the creator of death, Allah is the creator of life too. What do we mean by when we say Allah is the creator of life? It means that Allah knows inside out of a human being. Not even inside out. Allah knows whatever human being needs in terms of the spiritual guidance and in terms of the material guidance. You know, like there's a beautiful hadith. Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wasalam was going with Ammar bin Yasir. Now, Ammar bin Yasir, who is Ammar bin Yasir? Ammar bin Yasir is the one, when he got martyred, so many people came towards the path of Amir al-Mu'mineen. So when he was living here, he was a source of guidance for Ahlul Bayt. And when he was martyred, he was still a source of guidance for Ahlul Bayt alayhi salam. We should... For our youngsters that are listening to this Majlise, obviously for my Buzurg and the old people, obviously they know a lot than what I'm speaking right now. For my youngsters, you should live like Ammar. Your life should be a symbol towards Ahlul Bayt. And when you die, your death should also be a symbol towards Ahlul Bayt. Look, the Merhum that has left this world and the Soyem Majlis that we are doing, when he was living, he was still reciting the poetries for Ahlul Bayt, praising him. And still, when he's dead right now, and when he has gone to another world, when we say that, it means intiqal, from one place to another. Still, his majlis is still a source of guidance for you all, and for me. This is the way the life should be. So, Amir al-Mu'mineen and Ammar are going through a land. And then when they're going there, they saw a huge lineup of ants. When Amir al-Mu'mineen and Ammar saw this, Ammar was amazed. And he was just like, only Creator would know how many of these ants are actually present here. Once Amir al-Mu'mineen, and by the way, this riwayah is from Tafsir Bahrani. So before people might have questioned where you're quoting from, the reference is important to hear. When Amir al-Mu'mineen heard Ammar, Amir al-Mu'mineen said, "Oh Ammar, it's not Allah that only knows that how many of them are here. Even I know how many of the ants are here. And not only that I know, I also know among these that how many of them are male and how many of them are female.
And then Amirul Mu'mineen said that, haven't you read in Surah Al-Yasin, وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ, that all the knowledge that Allah has given, Allah has personified that knowledge into an Imamul Mubin. Amirul Mu'mineen said that, "Oh Ammar, I am this Imamul Mubin." Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Right. So this is what Ali Muhammad alayhi salam are, and this is the knowledge that they wanted to show, that we also have extreme knowledge about what human beings need and what are the reasons for their guidance. But it's still, Allah is the creator of everything. Allah is the creator that knows inside out. So if Allah is giving you the guidance, this is the message for my youngsters. If Allah is giving you any guidance, we should think that it is for our betterment. Imagine if a doctor is giving you some pills that are difficult to swallow. We know it is really difficult. And imagine at that moment, if I use my own volition and I would say, no, I don't want to have that. At that moment, people would say that, are you crazy? Why are you not having it? The doctor is giving it, and doctor knows what you need right now. Likewise, we might not like some of the actions, we might not like some of the ibadah, we might say that why Allah has made this wajib, why Allah has made it haram, unless or until we have this concept clear in our mind that whatever Allah does, Allah is the creator and He knows what we need and He knows us inside out. So whatever is coming from His is absolutely khair. There is no shar in it. So even if we don't know the reasoning behind a lot of the ibadahs that we are doing, we would still do it. Why? Because it is coming from the creator. This is the knowledge that we should have it. And this is the same reasoning that Imam Sadiq used. This riwayah is present in Salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Muhammad wa ali Muhammad. This is the same reasoning that Imam used. This tradition and the report is present in Manaqib Ibn Shahr Ashub. Ibn Shahr Ashub, one of our really revered scholars, he wrote a whole book on the Fadail of Ali Muhammad. This book is present into 3 or 4 volumes depending on the publication. Anyways, he quotes it, and he is being quoted about a mulhid, about an atheist that deemed himself as a creator. His name is what? Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham is his name. You don't need to remember the name, but I'm just telling you for the general information. Ja'ad, what he did was he took a bottle, he put water into it, he put some clay into it, some dust into it, and then he just let the water bottle be there for like few days, and after a few days, obviously some insects were there. Some insects are naturally created if you put dirt there. He said, I am the creator of these insects. Where did they came from? I am the one, because I put water and I put clay, and that's why. So people, obviously, they didn't have the knowledge, and whenever people didn't have knowledge, whenever they didn't have the answer, they would always come to Ahlul Bayt alayhimus salam. So now people came to Ahlul Bayt and said to Imam Sadiq, look, Ja'ad is saying this and this. What should we do? What should be our answer? Imam said, if he thinks himself as the creator, does he actually know that how many male and female are in it? Does he actually know the weight of every insect that are present there? If he knows about it, then go and ask him these questions. If he can answer these questions, we can discuss that further. Imam is still not saying he's a creator. We can discuss that further. The guy went to Ja'ad bin Dirham again, and he asked the same questions Imam were asking. And when these questions were being put forward, Ja'ad didn't have the answers, and the narration says, فَهَرَبَ, and then he ran away when Imam's questions were being presented to him. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And finally, the verse goes, liyabluwakum. That the reason Allah has sent you on this earth is liyabluwakum. That He wanted to test you. Ayyukum ahsanu amala. That who is among you the best of the actions. You know, Allah could have said it, ayyukum aktharu amala. Who is among you that would do most actions? Allah didn't say most action. Allah said the best of action.
You know, this is a really important thing. So sometimes people would come in and would say, why Amirul Mu'mineen on the day of Khandaq when he struck Amr bin Abdawad, why was his one strike greater than the ibadat of all thaqalain, of all human beings and jinn? Our answer is that you don't look onto the quantity, you look at the quality of that strike. The quality of the strike was so good and was so high in the status that one strike was better than the ibadah of all human beings and jinn combined. Ayyukum ahsanu amala. Who is the best of action? Who would be doing the best of action? And when Allah is testing in a different way. Allah will surely test you. There is no other guarantee, but Allah will surely test you. In Surah Al-Ankabut, when you read in the night of the Shab-e Qadr and the night of Ashura, there too you have the understanding Allah is going to test you. There are so many ayahs that we can quote. But why is the reasoning? What is the reasoning for testing? That Amir al-Mu'mineen alayhi salatu wassalam have told us there are different tests that Allah would be taking from His people. What are some of the tests? In Nahj al-Balagha, Amir al-Mu'mineen says, Ala wa inna min al-bala'i al-faqatu. That one way that Allah is going to test you is through poverty, is through non-sustenance. Allah will test you. You might be losing money, you might not have enough money to make both ends meet. At that moment, just don't think that Allah is not giving you favors. Allah is still giving you the favors, but Allah wants to test you like this. Never think, a poor man should never think he doesn't have the favor of Allah. It's a test that Allah wants to take, and He wants to see, are you sabir? Are you the one that is showing the perseverance? Are you the one that's showing the sabr, or are you not doing the sabr at that time? So in your time, if you have financial difficulty, you don't need to worry about. You should just think that I should still do the sabr, and I should still be thankful all the bounties that Allah has given us. Right? The second thing, but Amir al-Mu'mineen didn't stop here. He says, وَأَشَدُّ مِنَ الْفَاقَةِ مَرَضُ الْبَدَنِ. You know, the difficult moment, the difficult test is not about only faqa. It's the most difficult one, or the difficult one, the one that I have told you, is if someone is inflicted with a disease. Maradul badan. Can be anything. You go and you talk to the people that are going through severe problem. They will say, we'll give you all the wealth if this thing is done. If this thing can be taken care about. Amir al-Mu'mineen is saying, this is another test that might come on your way. And then Amir al-Mu'mineen just didn't stop here. He says, وَأَشَدُّ مِن مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. You know, the most difficult test, and the most difficult test is that when you are being tested, if your heart is not following the guidance it's supposed to follow. And this is the test that we all might be coming across. We all might be coming across this test. How many of us do actually reflect and think how many spiritual diseases we might have? So many, like you see, like if you want to see the result, see the community itself. Are we the community that Amir al-Mu'mineen actually wanted to have? Ask yourself. And obviously we are not. What are the deficiencies that we have? Be it combined or be it the individual problems that we have. We need to reflect. And this majlis, I hope so, if this majlis can be the source of guidance for the people in terms of what are the spiritual diseases that we are going through. And one ayat, you know, Surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq is the first surah that was revealed on Prophet. You know, اقرأ باسم ربك الذي خلق and خلق الإنسان من علق, and this whole surah. Some of the ayah says in it, كلا إن الإنسان ليطغى. Verily, 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 without any doubt, human being would be rebellious. أن رآه استغنى. Why would he be rebellious? If he consider himself as an independent entity, as an independent from Allah Almighty. And then Allah says, Inna ila rabbika ruj'a. That for you should never consider yourself as independent, because you have to return to Allah Almighty. You started from Allah, you have to return Him. How can you think the passage in between that you're independent?
This is the way that we should do. Whatever actions, one formula that I can tell you, of course, is that whatever actions you take in your life, think about it. Is this action pleasing Allah Almighty and the Imam of my time or not? Simple rule. Simple rule, of course. You know, you might have so many reasoning, oh Maulana, this is halal, that is haram, this is why not, why not. Okay. Between you and Allah, do this if you want to. And if you think it will please Allah, do it, of course. But if you think it wouldn't please Allah, and it would actually make you and Allah to a different path, then you should surely think about your own actions. And when we are talking about the imtihan, and when we are talking about the things that human beings are tested with, so the people that are being tested the most are Ahlul Bayt alayhimus salam. And if anyone is being tested, it is Ahlul Bayt alayhimus salam. MashaAllah, Kamran Bhai was reading the Salam. I wanted to discuss some of the points regarding it, but not in the direct way, but in an indirect way. You know, a person came to Imam Zain al-Abidin alayhi salatu wassalam. And all the youngsters that are listening to it, Ahlul Bayt alayhimus salam have gone so much through difficulties. They have endured so much for us. And what are we doing for in return? Think about it. A person came to Imam and Imam was crying so profusely, was crying so much. The person came in and said, like, why Imam, why are you crying every time? What is the reasoning? You know, Karbala happened years ago, but you're still crying so much. Then Imam gave an answer. Imam said that, oh person, you didn't do the insaf properly. You didn't do the justice the way it should have been done. Look, when Yaqub alayhi salatu wasalam and Yusuf were not together, even Yaqub knew Yusuf was not dead, but Yaqub cried so much that his eyes went white. How about me that have seen 18 people from his own family that were being slaughtered like sheep? Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. They were being slaughtered like sheep. And not only this, I saw my aunties, my puppies and my khalas and everyone. They were walking from one tent to another when the tents were being burnt. These are the difficulties Ahlul Bayt went through. What are we doing? We should always reply back, Mawla, we cannot do whatever you have done, but at least we can follow the path that you have given to us. You know, when Imam Rada alayhi salatu wassalam was talking to Ibn Shabib, what did Imam say? Ya ibn al-Shabib, in kunta bakiyan ala al-Shayf, fabki ala al-Husayn. That, oh Ibn Shabib, if you want to cry on someone, then cry on Husayn alayhi salatu wassalam. فَإِنَّا يُذْبَحُ كَمَا يُذْبَحُ الْكَبَشِ. For verily he was being martyred and he was being slaughtered the way a sheep is being slaughtered. I would say to Imam, yes Imam, Imam Hussein was being slaughtered like this. But not only Imam Hussein was being slaughtered, there were so many other shuhada that were being martyred so mercilessly. When Imam took his 6-month-old baby and Imam wanted to get some water, people thought that Imam has brought Quran with us. Imam went to him and Imam went to the people and maybe would have talked to the people like this. Oh people, you have animosity with me, you have enmity with me, but this 6-old man hasn't done anything to you, and his mother obviously is not able to feed him. Imam just said, is it possible for you all? Can you give him some drops of the water? Is it possible if you can give him some drops of the water? When the people look at this situation, they started crying and they wanted to persuade Amr ibn Sa'd to give some water. At that moment, Amr ibn Sa'd said to Hurmila, Ya Hurmila, ikta khilaf al-kawm. There is a situation
situation when people are coming against me. Try to reduce the situation. Hurmila picked up an arrow. Hurmila wanted to strike Imam Hussein. This is the place where Hazrat Ali Asghar wanted to fight back. When he saw the arrow coming in towards the Imam, he kept himself a little bit up so the strike didn't hit Imam Hussein. It hit his small body, and at that moment he would have said, "Oh Baba, I could have saved the arrow coming to you, but the size of the arrow was bigger than me." But the size of the arrow was bigger than me. And this just didn't stop here. I am very sure that when Sayyida Zainab would have reflected on the Sham-e-Ghariba, that one night before, there was Abbas with us, there was Ali Akbar with us, there was Ali Asghar with us. Now there is no one to safeguard the tent. Oh Abbas, where are you? And maybe when this conversation in the mind would have been taking place, Abbas would have said, "Oh my Sayyida, if it would not have been that I was being martyred, I would definitely would have come to help you all and to feed my needs, Janab al-Zakir." وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ. ماتم حسین. گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، جب گرے گھوڑے سے مقتل میں شہ کرب و بلا، خنجر ظلم لیے شمرے ستمگار بڑھا، دی تڑپ کر در خیمے سے یہ زینب لے صدا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی نہ چلا ظالم، نہ چلا رے لوٹ مت بہر خدا، فاطمہ زہرا کا چین، لوٹ مت بہر خدا، فاطمہ زہرا کا چین، اور کچھ دیر ٹھہر جا ارے ظالم کے حسین، بخشش امت جد کی ابھی کرتے ہیں دعا، ابھی خنجر نہ چلا، ابھی خنجر نہ چلا ظالم، ابھی خنجر ظالم نہ چلا، ارے 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، 3 دن ہو گئے پیاسا ہے نبی کا جانی، ذبح کرنا ہے تو 2 گھونٹ پلا دے پانی،
ارے کرد خنجر ہے میرے بھائی کا سوکھا ہے گلا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ظالم چلا رے بوسہ گاہ نبوی ہے یہ گلائے ظالم بوسہ گاہ نبوی ہے یہ گلائے ظالم شہرگ دین پہ خنجر نہ چلائے ظالم اور چومتے تھے اسی حلقوم کو محبوب خدا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم چلا ظالم ارے چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر عالم چھوڑ کر خلد ذرا فاتح خیبر عالم اور کچھ دیر ٹھہر جا کہ پیمبر عالم آتی ہی ہوگی وہ لینے دے اماں کو ذرا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم ظالم ابھی خنجر نہ چلا کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی کیا کروں جاؤں کہاں کس کو پکاروں بھائی ارے کیسے دیکھے گی تمہیں توڑتے دم آ جائی یا الہی مجھے شبیر سے پہلے لے اٹھا ابھی خنجر نہ چلا ابھی خنجر نہ چلا ظالم نہ چلا ظالم ابھی خنجر نہ چلا یا حسین السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أمير المؤمنين السلام عليك يا فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين السلام عليك يا خديجة الكبرى السلام عليك يا حسن المجتبى السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي هلت بفنائك عليكم مني سلام الله مدى ما بقيت وباقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر لحظة مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين السلام عليك يا أبا الفضل عباس بن أمير المؤمنين السلام عليكم يا أئمة الهدى علي بن الحسين محمد بن علي وجعفر محمد موسى بن جعفر وعلي بن موسى محمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي السلام عليك يا صاحب رسول الزمان الأمان 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 فتنة الزمان
السلام عليك يا شريق القرآن. السلام عليك منصر الإيمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا إمام الإنس والجان. أجل الله تعالى فرجك وسأل الله تعالى مخرجك وظهورك. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وليك حجر الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة واليوم وحافظ وكائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه وارزقه توأ وتمتعه فيها طويل رحمتك يا أرحم الراحمين. جری فاتحہ کے لیے آپ تمام مومنین سے گزارش ہے آمادہ ہو جائیں. سورہ فاتحہ کی درخواست ہے اور 3 مرتبہ قل هو اللہ کے لیے، تمام معصومین علیہم السلام کی روح کے اصال کے لیے اور تمام انبیاء اور شہداء کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. ایک سورہ فاتحہ اور 3 قل هو اللہ کی درخواست ہے مرحوم کے لیے. خداوند متعال سے دعا ہے کہ ان کی تمام جملہ خطاؤں سے تجاوز فرمائے، ان کی تمام برزخی مشکلات کو آسان کرے، اپنی رحمت کا سایہ فگن رکھے اور آل محمد علیہ السلام کے جوار میں ان کو جگہ نصیب کرے. سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ کی درخواست ہے. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. اللہم صل علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. صلوات على محمد وآل محمد.